Poetry is our profession, also serving the nation, and that without a moment of weariness. This was a voice heard loud and clear in the beginning of the 20th century. The voice of an Indian poet, the voice of a Tamil poet, Subramania Bharati. All that is human, society, politics, culture, poetry and philosophy, he adorned them all with his compassion and vision. Truly, this can be called his era. Bharati's era. In a small princely state called Ettayapuram in South India, Subramanian was born to Chinnachami Iyer and Lakshmi Ammal on the 11th of December, 1882. Subramanian also wrote poetry from his 7th year. His schoolmate Somasundara Bharati said in amazement. It has been said that Kalidasa and Kamban sang their immortal verses only by divine gift. So was the poet Kumara Gurupara, a mere boy of 5. I had dismissed these stories as mere fiction. But when I found a 7-year-old Bharati write poetry which scholars had to take note of, I realized that capacity for poetry was not a thing acquired, but a matter of inborn genius. An ascetic by name, Sivanyana Yogi honored the 11-year-old Subramanian with the title Bharati. Bharati means goddess of learning. Bharati's early poems conformed strictly to Tamil prosody. He knew it so well that he realized mere good prosody was not enough to confront the challenges of the times. Simple words, simple style, a meter anyone can respond to readily, and a tune even simple people will enjoy. With these, if a man creates poetry today, then he truly infuses new life into our beloved language. With minimum acquaintance with our language, people should also be able to appreciate the nuances of his poetry. With the coming of Bharati, Tamil poetry, which had remained stagnant for 1,000 years, woke up to experience revolutionary changes. And Bharati, even as a boy, had always nurtured a remarkable vision of the future. O Lord, my father, who is here to make a living, wants me to learn an alien language. What shall I do? If I do not pursue my sweet Tamil, then no one will. Hence, I dared to learn it. But then, O generous Lord, how can I ever learn without money? In accordance with the traditional practice then, Bharati was married to Chellamma when he was 14 and she half his age. The bride was not supposed to speak to the groom in public, but Bharati would not take it. He didn't favor child marriages, but the marriage having taken place, he lost himself in the fun and frolic of the occasion. He would address love songs at me in the presence of others. I would shrink in embarrassment. I was miserable that he should be so unlike others. I was an innocent village girl of 7. How could I respond to the romantic outpourings of a poet? But this was followed by setbacks, emotional shocks. His father, Chinnachami Iyer, who was the proprietor of a cotton ginning factory, had suffered heavy losses and died. Bharati was just 15. He had already lost his mother when he was 5. The death of his father impressed on Bharati the bitter truth of imperial exploitation. Bharati knew that his father's business was destroyed due to the unfair trade practices of the British. The knowledge filled his mind with anger and revolt against the British rule.
His education in Tirunelveli came to an abrupt end with his father's death. In 1898, he had no choice but to go to Benares to stay with his aunt Kuppamal and continue his education. But the 4 precious years he spent in Benares opened up the windows on the wide world and expanded his vision. He was different, and he wanted to show he was different. He wore a prominent mustache, a turban, a coat. In fact, the changes were more radical. He became spiritually inclined, and his resolute mind detected the shortcomings of his people. Bharati resented the meaningless rituals and superstitious beliefs that wasted his contemporary society. He spent long spells in reflection on the banks of the river Ganga. When he was 18, Bharati passed with a first class the entrance examination of the Hindu college affiliated to Allahabad University. That was the last time he appeared for an academic examination. He had attained high proficiency in Sanskrit, Hindi, and English. The Benares experience was also responsible for Bharati's lifelong devotion to Shakti, the Divine Mother. On a royal invitation in 1903 from the Maharaja of Ettayapuram, Bharati returned to Ettayapuram. But for the range of his interests, service in a small princely state seemed like being shut up in a cage. So, in 1904, he took up an assignment at the Sethupathi High School in Madurai to teach Tamil. It was also the year when his first poem appeared in print. Three months later, he got a call from G. Subramania Iyer, the editor of the Tamil newspaper Swadesamitran. Bharati began to work for Swadesamitran. It appeared that a unique young talent which was trapped amidst small-town versifiers suddenly found freedom in a newspaper. It also led to the flowering of Bharati's extraordinary literary career as a poet.
His first daughter, Thangamal, was born in 1905. Along with Swadesamitran, he took over the editorship of a monthly periodical called Chakravarthini, devoted entirely to the cause of women's emancipation. The periodical carried short biographies of great people and had nationalistic features targeting women readers. India as a nation was rising up to fight for its independence. Great men like Bal Gangadhar Tilak in the west, Lala Lajpat Rai in the north, Surendranath Banerjee in the east, G. Subramania Iyer in the south were building up the national movement for freedom. Bharati felt it was time he plunged into the struggle. There appeared a series of stirring nationalistic songs from him. Bharati's patriotic fervour inspired him to write fast, to write more. India, a magazine run by N.S. Thirumalacharya, became the vehicle for his torrent of writing. By September 1906, he was the virtual editor of the magazine. In news dissemination, analysis, providing relevant background information on the issues discussed, and interpretations of cartoons, Bharati proved himself beyond doubt that he was among the foremost in the world of journalism. The entire nation then was in great ferment because of the partitioning of the state of Bengal. The British government did everything to suppress the nationalistic movement. And Bharati got even more involved. Vande Madaram என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோர். In 1906, Bharati had gone as a delegate to the Congress session in Calcutta, when he rallied under the radical Bal Gangadhar Tilak. At the session in Surat next year, Tilak had favoured Lala Lajpat Rai to preside. Back in Madras, Bharati and his friends formed a secular action group called the Madras Jana Sangham. Their aim was to make every household in Tamil Nadu throb with a passion for freedom. During a nationalistic celebration in Tirunelveli, two great leaders of the Tamil region, V.O. Chidambaram Pillai, famed for operating a shipping company challenging the British monopoly, and Subramania Siva, a fiery writer and orator, were arrested. Bharati wrote an imaginary conversation in verse between V.O. Chidambaram Pillai and Winch, the collector of Tirunelveli, who ordered Pillai's arrest. On the 24th of June 1908, Bal Gangadhar Tilak was arrested and Bharati went round the streets of Triplicane, personally conveying the news to people. On the 5th of July, the same year, in a public meeting, he spoke out his sorrow at Tilak's arrest and strongly condemned the government for its repressive action. From that day, Bharati
was a marked man. The police arrested M. Srinivasan, the official editor of India, for the articles the magazine published. The police were busy collecting evidence incriminating Bharati. One of the charges against Bharati was that he was a subscriber to an American periodical called Gaelic American. In the whole of Madras Presidency, the periodical had only 13 subscribers, including Bharati. The periodical supported the cause of the Irish patriots fighting to free Ireland from the English rule. With the extremely limited means of news dissemination in those days, it is amazing that Bharati had discovered this controversial publication and dared to subscribe to it. So, the situation was getting more and more critical, and his friends advised him to flee to the French territory of Pondicherry to avoid arrest. Bharati arrived in Pondicherry in September 1908. Within a month, he revived the publication of India with Rousseau's revolutionary call for liberty, equality and fraternity. A good friend by name Mandayam Srinivasacharya supported Bharati in this venture. Simultaneously, Bharati was also the editor of a newspaper called Vijaya. Insatiable yet, he started one more, his own publication called Karma Yogi. In 1909, another daughter, Shakuntala, was born to Bharati. On June 17, 1911, a young freedom fighter by name Vanchinathan shot dead the English collector Ash in a railway train in the small town of Maniyachi. Those held on charges of this murder happened to have a couple of Bharati's books, and British authorities suspected Bharati's hand in this conspiracy. The British authorities made many surreptitious efforts to lure him out of his refuge in French Pondicherry so that he could be arrested on Indian territory. Bharati was continuously pursued by British police agents, so much so that people dreaded being seen with him. But his close friends saved him from many a crisis and always stood by him. Thus Paralisu Nelayappa, whom Bharati considered his younger brother, had the courage to publish in 1917 a collection of Bharati's poems. Another young friend in Pondicherry was Kanaka Subburathanam, whom Bharati fondly called Kavirayar, or master poet, taking the pseudonym of Bharati Dasan, meaning a devotee of Bharati. Through all those hectic days, Bharati and his family were suffering extreme hardships. Abject poverty at home and constant threat and harassment from the authorities haunted him and his family. But it was during this crucial phase in Bharati's life his literary masterpieces took shape. He wrote with fury and passion to fill nearly 40 volumes. His beautiful long poem titled Quill. The poem is rich in allegorical content and opens up to interpretations on various levels. Kuyil portrays Bharati himself as a journalist. A prince is the other human in it. A cuckoo, a monkey, and a bull are the other characters, but they were incarnations of human beings from a previous birth. The bird expresses its love to him in a human language. I am pining for love. If love would not triumph, oh, I long for an end to my life. The bird was a huntress in former life. The journalist, assuming that he was the lover prince in the previous birth, kisses her. At that very moment, she becomes a beautiful woman. I wonder,
an inexpressible wonder, ambrosia churned up from the sea of love. Amazingly enchanting, divine, such was the damsel before me. The journalist, upon coming to his senses, finds himself in his room amidst newspaper pile. Panjali Shabadam, or Panchali's Vow, was his longest poem, and its full version came out only in 1924. In his poem, he shifts the focus of gambling in the Mahabharata epic to the woman wronged by men. Like decking an owl with jewels of gold, the gold obtained by vending slaves, he staked Draupadi that the base might claim her. Helpless and hapless, Draupadi cries, "When the devil rules, laws will feed on corpse." When she is disrobed, Lord Krishna intervenes to save her from dishonor. Saris multiply to protect her, and so are Bharati's metaphors. Like the sorrows of liars, I like the glory of the virtuous. Like the growth and wealth of the great who honor women folk, Draupadi personifies the struggle of Mother India against the British, the oppressors. It reinforced the faith that India would get its justice in the form of freedom. Kannan Paattu, or Songs on Kannan. Lord Krishna, also called Kanna in Bharati's poems, dons several roles as an eternal child, a mother, a statesman, the god, and a disciple. Kannan also comes as a servant. மக்களை நான் காத்திடுவேன் மாடு கன்று மேய்த்திடுவேன் மக்களை நான் காத்திடுவேன் வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன் வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன் சொன்னபடி கேட்பேன் துணிமணிகள் காத்திடுவேன் சொன்னபடி கேட்பேன் துணிமணிகள் காத்திடுவேன் சின்ன குழந்தைக்கு சிங்கார பாட்டி செய்தேன் ஆட்டங்கள் காட்டி அழாதபடி பார்த்திடுவேன். He exhibited mastery over a wide range of pursuits. He was a poet, a freedom fighter, a social reformer, an essayist, thinker, and many more. It is difficult to draw a total picture of him. For a man seized with so many issues of the present, Bharati always had a vision for the future. Emancipation of women was foremost. From a very young age, he was obsessed with several aspects of woman. He had lost his mother in his 5th year, and so he saw facets of motherhood in all his experiences. For Bharati, Goddess Parashakti was the embodiment of supreme motherhood. In moments of patriotic fervor, she was Bharatamata, Mother India. And in his romantic thoughts, he gave her the name Kannamma. Bharati had met Sister Nivedita in Calcutta in 1906 and took her as his spiritual guide.
He fought for women's rights and insisted on their equality with men. Indeed, Bharati's multifaceted achievements of that period continue to amaze everyone even today. Bharati was a great scholar with a critical outlook. He called himself Shelley Das, meaning a devotee of Shelley. But he differed from Shelley in the matter of free love. Free love, they say, is spreading fast in Europe. Women may cohabit with anyone and then go and make love to another, they say. And that too without any qualm. Bharati wrote a poem hailing the Russian October Revolution of 1917 within 2 weeks after the event. Look how the revolution of the age is here, roaring. The wicked god of time has crashed, groaning. The immortals are rejoicing in heaven. The evil demons are hurt, the tears they cannot shed. They perish. Behold this mighty change. But he would not approve of the bloodshed that followed. His scheme of human liberation had no place for violence. Bharati was among the first to strongly condemn the injustice of the Hindu caste system. Challenging the Brahmin orthodoxy and ostracism, he solemnized a young man of low caste by name Kanakalingam as a Brahmin. When the First World War at last ended in 1918, it appeared Pondicherry would no longer be safe for refugees from British oppression. Bharati left Pondicherry on November 20th, 1918, and was promptly arrested on Indian territory. He was jailed in Cuddalore for 24 days and was released conditionally. He stayed for a while at his wife Chellama's birthplace, Kadayam, a pleasant small town flanked by the hills of the Western Ghats. பன்னிரெண்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உத்தேசமாக. அப்போ தான் அவர் பாரதியாரை நான் சந்தித்தேன். சின்ன பையங்க என் வயசில் எந்த இது ஒரு வேடிக்கையாக இருந்தாலும் அதை போய் நாங்கள் பார்ப்போம். அது மாதிரி பாரதியாரும் ஒரு வேடிக்கையான ஆள். அவர் யார் கூடவும் அதிகம் பேசிக்கிட மாட்டார். அவர் ட்ரெஸ் பண்ண விதமே ஒரு தனி. ஒரு க்ளோஸ் கோட்டு அல்பாக்கா கோட்டு போட்டிருப்பார். அது உள்ளே ஒரு ஷர்ட்டு போட மாட்டார். வேஷ்டியை உள்ளுக்கு வச்சு அது மேலே கோட்டை மாட்டி ஒரு டர்பன் நீள வேஷ்டியை டர்பன் கட்டி தொங்க போட்டுட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவர் கையெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கிட்டு நடுவு தெருவில் மார்ச் பண்ணுற மாதிரி நம்ம போவார். யாரையும் பார்க்க மாட்டார், இது பண்ண மாட்டார். மூக்கு வந்தாச்சுன்னா அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் லெஃப்ட்டு திரும்புகிற மாதிரி திரும்புவார். ஆக அவர் ஒரு தனிப்பட்ட பிறவி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள்லாம் வேடிக்கை பார்ப்போம் அவரை. அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆனதும் இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நமக்கு கிடைச்சா தேவையில்லையே, ஒரு புது மாதிரி ஆளாக இருக்காருங்கிற எண்ணம் வந்தது. பாரதியார் வீட்டுக்கு போகிறேன், அவரோட பழகிறேன்ங்கிறது கேள்விப்பட்டு எனக்கு உதை தான் கிடைக்கும். சண்டை பிடிப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்லவே மாட்டேன். அவங்க எப்படியோ தெரிஞ்சு நீ ஏன்டா அந்த ஐயர் வீட்டுக்கு போகிற, பாரதி வீட்டுக்கு போகிறேன். அவங்கள அவன் ஒரு கிறுக்கன். பாரதியாரே ஒரு கிறுக்கனே வச்சுருந்தார். இவங்க பழகிற பெரிய ஆட்கள்லாம் உட்காந்து பேசுவாங்க.
இவர் போனார்னா ஒருத்தனும் பேச மாட்டான் அவர்கிட்ட. இவர் பாட்டுக்கு அதை சட்டவனோட தானே போவார். போய் இவருடைய நோக்கம் என்னவோ அதையே பாடிட்டு வருவார். சில பேர் அப்புறம் கொஞ்சம் பழகிறவங்களும் இருப்பாங்க. சில பழக்கங்கள் உள்ளவர்கள்ட்டையும் இவர் நிறைய பழகுவார். அவர் எங்கள் ஊரில் ஒரு வரட்டாறுன்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே பெரிய மணல் பரப்பு. அந்த அதில் போய் உட்காருவோம் சாயந்தர நேரத்தில். அப்போ அவர் பாடுவார். அவர் கவிதைகளையே புனைகிறதுக்காகத்தான் பாடுறாரா, புனைந்து வைத்த கவிதைகளைத்தான் பாடுறாராங்கிறது எனக்கு தெரியாது. கார்வையான தொண்டை, கடுவா மாதிரி இருக்கும் தொண்டை. ஆனால் நல்ல இசை நுட்பத்தோடு தான் அவர் பாடுவார். ஆக அப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கதே கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அது முடிஞ்ச உடனே போகலாமான்னா எங்கே போகலான்னா அவர் போகிறதுக்கு பின்னால் போவோம். இப்படி அங்கேயே போய் எங்கள் ஊரில் கல்யாணி அம்மன் கோவில்னு ஒரு கோவில் இருக்குது. அந்த கோவிலுக்கு போவோம். அந்த கோவிலுக்கு பின்பக்கம் பொற்றைன்னு சொல்லுவாங்க, சிறு குன்றுகள் அது நிறைய இருக்குது. அது மேலே போய் உச்சியில் போய் ஏறுவார். 1 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் ஏறுவார். நாங்களாம் அது கிட்டத்தில் கூட பயப்படுவோம். இவர் போகிறாருன்ட்டு கூடவே போவோம். அப்போ இடையில சத்தம் போடுவார். அது எதிரொலி சத்தம் கேட்கும். அதில் அவருக்கு ஒரு வேடிக்கை. 2-3 தடவை சத்தம் போடுவார். இன்னொரு அங்கே ஒருத்தன் பதில் சொல்கிறான் பார்த்தியாடா அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட வேடிக்கை பண்ணிக்கிட்டே கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். மேலே போய் நின்று பாடுவார். During his short stay in Kadayam, Bharati thought of an edition of his complete works. He wrote to his friends seeking support for the project. நிறைய சவால் எழுதுவார். புத்தகங்க இது கார்டுகளை கொண்டு போய் தானே கைப்பட போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டுட்டு வருவார். என்னுடைய தோழன் ஒரு பையன், அவன் வெறும் வாத்தியார் வேலை பின்னால் பார்த்தான். அதுக்கு முன்னால் அவன் என் கூட கிளாஸ்மேட்டாக இருந்தான். அவன் பார்க்கும்போது இந்த கார்டு தனக்கு உபயோகப்படும்னு எடுத்தானோ என்ன காரணமோ அவனை கார்டு எழுதக்கூடிய பையனாகவும் இல்லை, இது எதுக்கோ எடுத்து மடியில் வச்சுட்டான். வச்சு அவர் நிறைய கார்டு வாங்கி வச்சு இன்ன நாருக்கு எழுதணும்னு ஒரு திட்டத்தோடு இத்தனை கார்டும் வாங்கி வச்சுருப்பார். அதில் 4 கார்டை காணலைன்னு உடனே அவர் தேடத்தானே செய்வார். ஒரு 7-8 கார்டு இருக்கும், எடுத்து மடிக்குள்ளே வச்சுட்டான். 10-20 கார்டு வாங்கி கொண்டு வச்சுருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்த உடனே அவர் வந்த உடனே எழுத ஆரம்பித்தார். நாங்கள் அப்போ வீட்டுக்கு தோட்டம் முன்னால் ஓடி விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம். அப்போது இவர் பார்த்து, எங்கே வாங்கடா, இதில் இருக்க போஸ்ட் கார்டு யாராவது எடுத்தானா, யாரையாவது எடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் எனக்கெல்லாம் தெரியாது. நான் பறக்க முழுத்தேன். யார்டா அவர் எழுதுகிற இடத்துல உண்டு, அதை போய் யார் எடுக்க போகிறா, அங்கெல்லாம் நான் போக மாட்டோம். ஒருத்தன் மட்டும் ஒரு மாதிரியாக முழுத்தான். அது அந்த பையன் யாரும் எடுக்கலையே, ஒன்றும் எடுக்கலை அப்படின்னா. அவர் இப்படி கூர்மையாக பார்த்துட்டு, அவன் மடி கொஞ்சம் கனமாக இருந்ததை பார்த்துட்டு, வேஷ்டியா அவருடா அப்படின்னு சொன்னார். அவன் வேஷ்டி அவருக்கு அப்படி அவுக்கும் போதே கீழே பொழுன்னு அந்த மடியில் செடி வச்சுருந்த கார்டுகளை விழுந்துடு. உடனே அவருக்கு மகா கோவம் வந்து அடித்துட்டார். அவனை அடித்த உடனே அழுதான், தெரியாமல் செய்துட்டேன் அப்படி இப்படின்னு. ஏடா மற்ற பையனையும் நீ திருட்டு பயலாக்க பார்த்திய, இப்படி நீ செய்யலாமா, நீ செய்தது தப்பு இல்லையா, அதை நீ உணரலையா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டார். அவன் அறியக்கூடிய ஒரு அந்த சக்திக்கு மேல்பட்ட அளவு அவன்கிட்ட கேள்விகளும் கேட்டார். அதுக்கு பண்ணுறோம்னா தெரியாமல் திட்டேன், தெரியாமல் திருப்பி சொல்லிடணும். சரி அழாத, இனிமேல் ஒன்று அடிக்க மாட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவனை கையெடுத்து நீ கும்பிட்டாரு. இனிமேல் நீ நல்ல பையனாக இருக்க, பொய் பேசக்கூடாது. அதனால தான் ஒன்று அடித்தேன். இனிமேல் அப்படி செய்யாத. பொய் பேசுகிறவன் கோழை பையன், தைரியம் இல்லாததான் பொய் பேசும். உள்ளதை
மறைச்சு பேசணுங்கிற அவசியம் அவனுக்கு தான் உண்டு. அதனால் நீ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டாம், பொய்யை சொல்கிறதுக்கு பயப்படணும், உண்மை சொல்கிறதுக்கு யாருக்கும் பயப்பட தேவை கிடையாது அப்படின்னு அவனுக்கு பெருசாக ஒரு உபன்யாசமே செய்து முடிச்சிட்டாரு. அப்புறம் கடைசியில் எங்களோட விளையாட விட்டார். அவன் அப்புறம் 4-5 நாள் வராமல் இருந்தான். அப்போ கூட அவர் கேட்பார், பாரதியார், ஏண்டா ராமையா உங்கள் கூட வரலையேன்னு. என்னமோ வரல சார் அப்படின்னா. அவன் வந்தான்னு வரட்டும், அவன் வர வேண்டான்னு நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் கூட வந்தான். Nor would the Maharaja of Ettayapuram come forward. For a man who dreamed of nothing else but being a people's poet, one who had placed all his faith in people, this was indeed a heavy blow. He then went to Ettayapuram, the place where he was born. Chelama recounts those days. My husband would want me to go with him on his walks in the royal garden. I would tell him, a woman of this town may take a stroll in the afternoon for a bit of gossip, but not go for a walk with her husband. He laughed. If our townspeople find our walking together amusing, it amuses me as well. Of course, he would always walk with our hands locked. Naturally, the townspeople would heckle. Look at all those cranks. My husband braved them. He said, unless men learn to treat women as their equals, there can't be true enlightenment. An upright bearing, upright look, and fearlessness that comes out of purity of heart was his song for these occasions. When Mahatma Gandhi was in Madras in 1919, Bharati met him briefly and offered his best wishes to the Mahatma's efforts. After Bharati had left, Gandhi said, "He is a rare soul. Is there nobody to take care of him in Tamil Nadu?" In 1920, Bharati rejoined Ashokamitran as a sub-editor. எனக்கு தெரிஞ்ச பாரதி இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்காப்புல இல்லை. அவர் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் வீசி வச்சுக்கல. மாறாரா ரொம்ப சாமானியமாக இருப்பார். எப்போவாரும் ஒரு கொடுத்தா போட்டுக்குவார், இல்லைன்னா வரும்படியாக தான் இருப்பார். மாறாரமாக இருப்பார். வெளியில் போகிறவங்க தான் கோட் போட்டு தலைமாக கட்டிக்குவார். அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன். குடும்ப ஞாபகமோ பட ஞாபகம் அவர் ஒரு லட்சியம் பண்ணுறது, அந்த விஷயத்தில் ஒரு பெரிய ஞானி. ஒரு வருஷம் அவர் சம்பளம் வாங்கிட்டு வரும்போது அவரை கொண்டு வந்த ரிக்ஷாக்காரை தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதா சொன்னதுக்காக கோட் பையிலேருந்து அந்த 50 ரூபாய் எடுத்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டார். வீட்டுக்கு வந்து அவர் சம்சாரத்திட்ட இந்த மாதிரி ரிக்ஷாக்காரை கஷ்டப்பட்டால் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லியிருக்கார். அந்த அம்மா ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியல. அப்புறமா என்னை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி மாமா பண்ணிவிட்டார், இந்த ரிக்ஷாக்காரனுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டார், நம்ம குடும்ப செலவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு புரியலை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னான். அப்புறம் நானும் என் ஸ்நேகிதனும் அந்த ரிக்ஷாக்காரன் வழக்கமாக வர்றவன் தெரிஞ்சவனை பிடிச்சி, என்னடா ஐயாட்ட பூ புடந்தி வாங்கிட்டு வந்துட்டு அவளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் அவன் 5 ரூபாய் செலவழிச்சிருந்தான். அது போக அவன் பெருந்தன்மையாக 45 ரூபாயை கொடுத்துட்டான். அப்புறம் வந்து அதை கொண்டு அந்த அம்மாட்ட கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு அதில் பெரிய திருப்தி. In June 1921, during his daily visit to the temple at Parthasarathy at Triplicane, he offered a fruit to the temple elephant. Unfortunately, on that day, the animal lifted Bharati with his trunk and tried to squeeze the poet between his forelegs. Bharati had fainted, and his longtime friend, Kuvalai Krishnamacharyar, pulled him free. After treatment, he continued to work for Ashokamitran. In the first week of September, he suffered from acute dysentery.
Extreme poverty in the family, rejection of his genuine expectations, threats from an alien government, and the habitual use of drugs had already taken a toll on his frail health. He refused to take medicine. He probably knew he would not live long. When death came to him in the early hours of the 12th of September 1921, he was not yet 39 years old. Commenting on the spell of this extraordinary creativity, Bharati's wife Chelama said, It seemed God's design that a soul thus should be born on this earth, stay for a time, perform certain tasks, and return according to his command. Thus, my husband also was born, performed his tasks in a hurry, and when the time came, he took dying also as an urgent task and performed it. A poet who loved his land and language passionately, sang of them and took their glory to soaring heights of sublime poetry, hardly had 20 men following his body to his final resting place. Mother Goddess Shivashakti, answer me. You've made me with a blazing intellect. Won't you give me the strength to toil for this great land? Answer me, Shivashakti. Will you condemn me to be a burden on earth? I asked you for a body that like a bouncing ball obeys the command of the mind. A mind free from desire, a life whose luster is ever fresh. A heart that sings your praise even when I'm set to fire. Asked for an unshakable will. What prevents you from granting these boons? Answer me, Shivashakti.